नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं। हाँ बिल्कुल, भगवत गीता, पुराण और भी कई स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा है कि उनके जन्म से लेकर मतलब उनके देह त्याग तक की पूरी यात्रा के जो खास मोड़ हैं और जो संदेश हैं उन पर एक नजर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो कहानी शुरू होती है जन्म से। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र मथुरा के कारागार में। हाँ, कंस का डर था क्योंकि भविष्यवाणी थी। बिल्कुल। और फिर कैसे वासुदेव जी उन्हें यमुना पार करा के गोकुल ले गए। हाँ, वो आधी रात का दृश्य। और फिर यशोदा मैया और नंद बाबा ने उन्हें पाला। उनकी वो बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी, वो सिर्फ शरारतें नहीं थी, उनमें गहरा मतलब छुपा था, है ना? हाँ बिल्कुल, उनमें उनका वो मतलब भक्तों के लिए प्रेम और एक सहजता दिखती है, लेकिन सिर्फ नटखट पर नहीं था। अच्छा। हाँ, जैसे केशी असुर का वध, वो घोड़े के रूप में आया था। एक बालक कैसे इतनी दिव्य शक्ति दिखा सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये तो है। और वो गोवर्धन पर्वत वाली घटना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इंद्र की पूजा को चुनौती देना। सही। पारंपरिक पूजा से हटकर उन्होंने कर्म पर जोर दिया, अपने आश्रितों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। ये धर्म की एक, आप कह सकते हैं, ज्यादा व्यवहारिक समझ थी। फिर वृंदावन का दौर आता है, राधा और गोपियों के साथ रास लीला। हाँ, ये अक्सर सिर्फ नाच गाने के रूप में देखा जाता है, पर इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। दिव्य प्रेम की बात होती है इसमें, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिल्कुल। और वो जो कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं। विवाह दो आत्माओं का होता है और वो तो एक ही थे, तो विवाह कैसे? ये सांसारिक रिश्तों से परे की बात है। सही कहा। फिर आता है महाभारत का युद्ध। उनकी भूमिका तो वहाँ एकदम अलग ही थी। हाँ, वो अर्जुन के सारथी बने, पर असल में तो वो पूरे युद्ध के रणनीतिकार थे, पांडवों के मार्गदर्शक। लेकिन उनके कुछ काम, जैसे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या कर्ण के वध में जो उनकी भूमिका रही, उस पर सवाल भी उठते हैं। हाँ, उठते हैं। पारंपरिक युद्ध नियमों के हिसाब से शायद वो सही ना लगें, पर कई व्याख्याएं हैं कि वो परम धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। मतलब बड़े लक्ष्य के लिए। हाँ, धर्म और नियम के बीच का वो संतुलन, कब बड़े सत्य के लिए नियम को परे रखना पड़ता है, ये एक जटिल सवाल है। और फिर जाहिर है भगवत गीता, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया उपदेश। हाँ, वो तो उनकी सबसे बड़ी देन है। उसमें कर्मयोग है, खासकर निष्काम कर्म। हाँ, वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल वही, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। फिर सांख्य योग है, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता की बात। और भक्ति योग भी। हाँ, यानी प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाना। ये सब मिलकर जीवन जीने का एक मतलब पूरा दर्शन देते हैं। युद्ध के बाद का जीवन, द्वारका का जिक्र आता है, बहुत वैभवशाली नगरी। हाँ, द्वारका। लेकिन फिर वो गांधारी का श्राप। ओहो हाँ, कि यादव कुल का नाश होगा। और वो सच भी हुआ। प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में ही लड़ मरे। ये भी शायद कर्म फल या होनी की तरफ इशारा करता है। और उनका अपना देहत्याग। हाँ, देहोत्सर्ग, गुजरात में भालका तीर्थ पर। वो कहानी है कि जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया था। अच्छा। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया, कहा कि ये सब तय था, विधि का विधान, और फिर उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया। ये भी कर्म के सिद्धांत और एक तरह से दैवीय योजना को स्वीकार करने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें, कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलते हैं? क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से निष्काम कर्म, धर्म का पालन, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना लगे, सच्ची भक्ति जैसे गोपियों की थी, अनासक्ति और आत्मा की अमरता। हाँ, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ प्राणी और ईश्वर का अवतार माना जाता है। सही। तो ये थी भगवान कृष्ण के जीवन की कुछ झलकियां, एक नटखट बालक से लेकर एक महान गुरु और रणनीतिकार तक का सफर। हाँ, उम्मीद है इससे उनके जीवन और संदेशों की एक संक्षिप्त रूपरेखा मिली होगी। बिल्कुल। चलते चलते एक विचार या कहिए एक सवाल मन में आता है। जी। हमने बात की कि कृष्ण के कुछ काम स्थापित नियमों से अलग लगते हैं। क्या ये जो लीला की अवधारणा है कि सब भगवान का खेल है, ये इन जटिलताओं को समझने का कोई अलग नजरिया दे सकती है? ये एक गहरा प्रश्न है। जैसा कुछ पुराणों में संकेत मिलता है कि शायद ये पूरी सृष्टि, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, वो उस परम सत्ता का एक दिव्य खेल ही हो, जिसे हम शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद ये लीला दृष्टि हमें उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करे जो हमारे तर्क बुद्धि से परे हैं।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰੋਤ ਕਈ ਨੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕੰਸ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨਵਜੰਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਕੁਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਚੋਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ਼ੀ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਟੋਨਿਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਧਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਗਰਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ, ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਵਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 47ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਅਕਰਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਵ, ਰਜਸ ਤੇ ਤਮਸ। ਸਤਵ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ। ਰਜਸ ਹੈ ਜੋਸ਼, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਤਮਸ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਸੁਸਤੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅੱਛਾ। ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਵੱਧ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਵਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਰਵ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਹਿਰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕਾ ਤੀਰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੋਤਸਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ! ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਧਾਮ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਵੈ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की ज़िंदगी पर। दुनिया भर से जो मालूमात मिलती हैं, वेबसाइट्स, किताबें, सोशल मीडिया, उन सब की बुनियाद पर। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि उनकी पैदाइश से लेकर आखिरी आयाम तक जो अहम वाक़यात हैं और जो उनकी बुनियादी तालीमात हैं, उनका एक खुलासा पेश करें। हाँ, ताकि एक वसी ऑडियंस के लिए ये समझना आसान हो कि उनकी ज़िंदगी का, उनके पैगाम का असल जौहर क्या है। और हम सिर्फ अहम बातों यानी कलीदी असबाक और जो बुनियादी पैगामात हैं उन्हीं पर फोकस रखेंगे। सही। तो शुरू करते हैं उनकी पैदाइश से। वो तो काफ़ी गैर मामूली हालात में हुई थी। जी हाँ, मथुरा में कैद खाने के अंदर देवकी और वासुदेव के यहाँ, और वो उनके मामा कंस की तरफ से जान का खतरा था। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें फौरन वहाँ से निकाला गया गोकुल? जी बिल्कुल, रातों रात दरिया पार करवा के गोकुल पहुँचाया गया, जहाँ पे नंद और यशोदा ने उनकी परवरिश की। और उनके बचपन की वो कहानियाँ, लीलाएं जिन्हें कहते हैं, माखन चोरी, राक्षसों को मारना, ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इनमें कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, ज़राए बताते हैं कि इनमें गहरी अलामती अहमियत है। जैसे आपने कहा राक्षसों का खात्मा, ये तो जाहिर है बुराई पर अच्छाई की फतह है। और वो गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला वाकया? जी, वो सिर्फ इंद्र देवता के गुस्से से बचाना नहीं था, बल्कि ये एक तरह से फितरत पर इलाही इख्तियार और शायद तकब्बुर पर काबू पाने की अलामत भी है। अच्छा, यानी ये सिर्फ बचपन के खेल नहीं थे, बल्कि उनकी इलाही फितरत की निशानियां थी। बिल्कुल, उनके मकसद की तरफ इशारे थे। ठीक है।
अब आते हैं उनकी तालीमात की तरफ। भगवद गीता जो महाभारत के दौरान सामने आई। जी, जब अर्जुन जंग के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से वो हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें जो रास्ता दिखाया। और गीता का मरकजी ख्याल वो कर्म योग है। हाँ, कर्म योग, यानी अपना फर्ज, अपना स्वधर्म निभाना, लेकिन फल या नतीजे की ख्वाहिश के बगैर, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। ये सुनने में तो सादा लगता है कि बस काम करो, नतीजे की फिक्र मत करो, लेकिन आजकल की जिंदगी में इस पर अमल करना ये कितना अमली है। असल में ये बहुत अमली है। ये कोई गैर फाल होने की बात नहीं है। ये तो ज़हनी सुकून के साथ पूरी तवज्जो से अपना काम करने का तरीका है। यानी नतीजे की फिक्र छोड़ दो तो काम बेहतर होता है। जी, क्योंकि फिर नाकामी का खौफ नहीं रहता, परेशानी कम होती है। आप बस अपने अमल पर फोकस करते हैं। ये एक तरह की अंदरूनी आज़ादी है। और इसके साथ लाताल्लुकी, हिम्मत, रहमदिली, हिकमत, ये सब भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। गीता में दूसरे रास्ते भी हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग। जी हाँ, इल्म का रास्ता, अकीदत का रास्ता, और एक तसव्वुर है अंदरूनी तर्क दुनिया का। अच्छा, उसका क्या मतलब है? दुनिया छोड़ देना? नहीं, दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ज़हनी तौर पर चीजों और नतायज से लाताल्लुक रहना, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पाक रहता है। वाह! और मकसद लोक समग्र, यानी दुनिया की भलाई। जी, दुनिया की भलाई के लिए काम करना, मगर जाती लगाव के बगैर। ये बात बहुत दिलचस्प है कि गांधी जी, विवेकानंद और बिंदु जैसे लोग भी गीता से मुतासिर हुए। बिल्कुल, उन तालीमात का असर बहुत गहरा और देरपा रहा है। उनकी जिंदगी में रिश्ते भी बहुत अहम थे। गोपियां, राधा। जी, राधा के साथ उनका ताल्लुक तो बहुत खास माना जाता है। मोहब्बत और अकीदत की एक अलग मिसाल। कुछ इसे अफलातूनी कहते हैं, कुछ रोमानवी। और पांडवों के साथ वो तो रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी। हाँ, और महाभारत में उनके सबसे बड़े रहनुमा मुशीर। फिर उन्होंने द्वारका भी बसाई, यादवों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। और उनकी जिंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ? महाभारत के बाद धर्म की बहाली तो हुई, लेकिन फिर खुद यादव खानदान में वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई और वो तबाह हो गए। ओह! बलराम जी के जाने के बाद एक शिकारी का तीर लगने से भगवान कृष्ण ने भी अपना इंसानी रूप छोड़ दिया, अपना मिशन मुकम्मल करके। तो अगर खुलासा करें भगवान कृष्ण की जिंदगी, उनकी तालीमात, ये हिकमत, बहादुरी, लाताल्लुकी, फर्ज शनासी, हमदर्दी, सबका एक इम्तिजाज है। जी बिल्कुल, लीलाएं हों या गीता, आज भी उनमें रहनुमाई मौजूद है। आखिर में सामीन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी, ये जो निष्काम कर्म का उसूल है, यानी फल की ख्वाहिश के बगैर अपना फर्ज करना, आज के दौर में जहां इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, नताइज हमारे कंट्रोल में नहीं होते अक्सर, तो ये उसूल हमारी कैसे मदद कर सकता है? इस पर सोचने की बात है। Welcome to the deep dive. Great to be here. Today we're diving into the life and teachings of Lord Krishna. He's such a central figure in Hindu philosophy and, well, culture generally. Absolutely. And we've gathered quite a range of sources for you. You know, stories from his childhood, the really deep wisdom in the Bhagavad Gita. Right, and his role in the Mahabharata, plus different scholarly views on why he's still so significant today. So our mission for you, the learner, is basically to cut through all this material, pull out the key insights. Yeah, give you a solid, comprehensive understanding of Krishna. He's got so many sides to him and why he still matters, but, you know, keep it engaging. Exactly. Aiming for those aha moments without just drowning you in information. Okay, so let's start right at the beginning. Krishna's birth, his early life, it all kicks off with Devaki and Vasudeva getting married. Right. And Devaki's brother, Kamsa, he's driving them after the wedding, and suddenly there's this voice from the sky. A prophecy. Yeah. And not a good one for Kamsa. No, not at all. It basically said that Devaki's 8th son would be the one to kill him. Understandably, Kamsa freaks out. His first thought, kill Devaki right there. But Vasudeva steps in, pleads with him, and makes this awful promise. He promises to give Kamsa every single child they have.
if you'll just spare Devaki's life. And Kamsa agrees, sort of. He imprisons them both instead. Yeah. But yeah, that fear was definitely real. Terribly real. Every time Devaki gave birth, Kamsa, he killed the baby. Just horrific. This happened 6 times. But then with the 7th pregnancy, something miraculous happened. Right, the fetus gets transferred, doesn't it, to Rohini's womb over in Vrindavan. Exactly. Kamsa is told it was a stillbirth. So then comes the 8th child, Krishna, born right at midnight. The day we celebrate is Janmashtami, and this is where the story gets even more incredible. The prison's locked down, heavily guarded. But somehow Vasudeva gets out with the baby. She takes Krishna all the way to Gokul, finds Yashoda and Nanda, who've just had a baby girl. And he swaps the infants, leaves Krishna, takes the girl back to the prison. It's just, wow. Divine intervention seems like the only explanation. You'd think Kamsa might just kill the girl and be done with it. But no. He hears about the birth, tries to kill her too. But she doesn't die. She rises into the sky, reveals herself as the goddess Yogamaya, and basically tells Kamsa, "You fool, your destroyer is already born elsewhere." Chilling warning. So Krishna is safe, growing up in Gokul, with Yashoda and Nanda, living as a cowherd. And this period, his childhood in Gokul, it's full of stories about his joyfulness, his Leela, his divine play. Oh yeah, the mischief. Yeah. He was famous for stealing butter, wasn't he? He was. Always getting into trouble with the gopas, the cowherd women, lots of playful stories there. They're great stories. But even in the fun, there were these moments that show he wasn't just an ordinary kid, like the time Yashoda caught him eating mud. She makes him open his mouth, and she looks inside and just sees everything, the entire universe. Planets, stars, all of it. Imagine that. What a moment for her. It's a beautiful way the stories point to his true cosmic nature beneath the playful exterior. Definitely. And it makes you think about all his different names. They really capture different parts of who he is. They do. You've got Mohan, the enchanter. Govinda, the chief herdsman, or protector of the cows. Keev, the prankster, which fits the butter stealing. Yeah. Gopala, also protector of cows, but sometimes interpreted as protector of the soul. And Jagannatha, which is huge in Odisha. It gives you a real sense of his multifaceted nature, how different people connect with different aspects of him. And it's not just stories passed down. There's some archaeological hints, too, suggesting he was recognized pretty early on. Right, like that Morris stone slab from around the 1st century CE near Mathura. It mentions Vasudeva, another name for Krishna, among these Vrishni heroes. And there's that inscription from Chilas II up in Pakistan, also around 1st century CE. It seems to show Ramakrishna, which scholars often take to mean Balarama and Krishna. So it suggests these figures were known, maybe even worshipped, quite widely and quite early. It adds another layer beyond the scriptures. Okay, so moving on from the birth stories, there are some key childhood tales that really stand out, don't they? They carry deeper meanings. Definitely. Take the story of Kalia, the giant serpent. Oh, the one poisoning the Yamuna River. That's the one, making the water deadly for the cows, for everyone, a real threat to the community. And Krishna, just a boy, confronts him. Doesn't use weapons though, right? He jumps into the river. Exactly. And then he starts dancing on Kalia's many heads. It must have been an incredible, terrifying sight for the villagers watching. I can imagine. But the dance wasn't just a spectacle, it was subduing Kalia. Right. Gradually, the serpent is humbled. His wives actually beg Krishna for mercy. And Krishna makes him promise to leave the river, take his poison with him. It's often read as, a symbol of overcoming this big toxic negativity. Krishna, as the protector, restoring balance, shows how divine power can conquer evil. And it wasn't all high drama like fighting serpents. There's still all that butter stealing, the pranks. Which is understated as leela, divine play. Actions done just for the joy of it, not for any selfish reason. Like a child playing, pure expression. Precisely. It shows the divine isn't always serious or distant. It can be playful, joyful, present in everyday life. And there are simpler morals too, right? Like respecting your parents, listening to them. Yeah, woven into his interactions with Yashoda and Nanda. Okay, so let's shift gears a bit. From the playful child to the profound teacher. The Bhagavad Gita. Ah, yes. One of the most important, most influential spiritual texts to come out of India. Maybe the world. And the setting is just incredible. The Kurukshetra battlefield.
right before this massive catastrophic war is about to begin. Exactly, the Pandavas versus the Kauravas. And Krishna isn't a king fighting. He's chosen to be the charioteer for Arjuna, one of the Pandava princes. And Arjuna is having a total crisis. He sees his own family, his teachers lined up on the other side, and he just breaks down. He's completely overwhelmed. How can I fight these people? What's the point? He starts questioning everything: duty, life, death. It's in that moment, on a chariot between two armies, that Krishna delivers the teachings of the Gita. It's this incredible dialogue tackling the biggest questions of existence. And one of the absolute core teachings is niskama karma. Desireless action. Okay, let's unpack that a little. It means doing your duty, taking action, but without being attached to the result, to the fruits of your action. So focus on the action itself, your intention. Doing what's right according to your dharma, but not obsessing over whether you'll succeed or fail, or what you'll gain. Exactly that. You perform the action, but you offer up the results, surrender the fruits, often conceived as surrendering them to God or a higher purpose. And this ties into karma yoga, right? Selfless action. Yes, karma yoga is acting for the good of the world, lokasamgraha, without needing personal reward or recognition, just contributing because it's the right thing to do. So Krishna's message here wasn't just for like monks or hermits. Not at all. The sources really emphasize that these teachings are for everyone living in the world. It's about finding spiritual growth through your everyday life and duties, just doing them with detachment. It's very practical spirituality in that sense. Very. And what's fascinating about the Gita is how it brings together different threads of Hindu thought. You see bits of Vedanta, yoga philosophy, Samkhya. All woven together. It talks about the Atman, the individual soul, and Brahman, the ultimate reality, doesn't it? Suggesting that deep down, they're connected, or even one and the same. Yes, that underlying unity. And it also brings up this idea of two selves. There's the everyday self, tied up with ego and the world. And then there's the deeper supreme self, the Atman, unchanging, peaceful. And the Gita encourages you to realize and connect with that deeper self. That's where real freedom lies. And importantly, it's not about running away from the world. No, quite the opposite in many ways. It's about engaging with the world, fulfilling your duties, but doing it with this inner detachment and wisdom. World acceptance, not world rejection. Okay, so the Gita is this profound dialogue, but Krishna's role in the wider Mahabharata epic goes way beyond just that conversation, right? He was deeply involved. Oh, absolutely. He was a major player throughout. He helped the Pandavas build their amazing city, Indraprastha. He was involved in arranging the marriage of his sister, Subhadra, to Arjuna. Right, and he was there during the burning of the Khandava forest. He was a key strategist, advisor, friend to the Pandavas for years. And as war became inevitable, he didn't just jump into the fight. He actually tried to make peace first. He did. He personally went to the Kaurava court, tried to negotiate, broker some kind of deal to avoid the war, a real diplomatic effort. But it failed. Yeah. So when both sides were gathering their forces, Krishna offered this really interesting choice. Yeah, he went to both Arjuna and Duryodhana, the lead Kaurava prince, and said, okay, you can have one of two things. My massive army, the Narayani Sena. Or you can just have me. But I won't fight. I'll be unarmed. And Arjuna instantly chose Krishna. He wanted Krishna's guidance, his presence. While Duryodhana thought Arjuna was an idiot and gladly took the huge army. A pivotal choice. Definitely shaped the outcome. And remember that moment in the Kaurava court earlier, even before the choice, when Krishna reveals his Vishvarupa. His cosmic form, showing everyone his true, universal, divine nature. Mind-blowing stuff. You'd think that would stop them, but Duryodhana, blinded by his ego, just couldn't see it, couldn't accept it. So the war happens, and Krishna, even though he's not fighting directly, he's Arjuna's charioteer, and he's definitely directing strategy. And this is where things get complicated, ethically speaking, because Krishna's strategies sometimes involve, let's say, bending the rules of warfare. Right. He was focused on ensuring dharma, righteousness, won in the end, but the methods weren't always conventional. Exactly. Like suggesting putting Shikhandi in front of Bhishma. Bhishma had vowed not to fight Shikhandi because of Shikhandi's past life as a woman, which gave Arjuna the chance to take Bhishma down. Or that time with Jayadratha, creating a kind of illusion, making it seem like the sun had set, so Arjuna could fulfill his vow to kill Jayadratha before nightfall. These actions are debated, you know. Was it justified for the greater good? Did the ends justify the means? The text presents it as necessary for the victory of Dharma. It really forces you to think about ethics in extreme situations. Okay, so after the war, what about Krishna's later life?
Well, a big part of his story, especially in devotional traditions, is his relationship with Radha and the other gopis. This symbolizes intense love, devotion, the soul yearning for the divine, right? Precisely. It's about selfless love, bhakti. The Rasa Leela, that famous dance with the gopis, is seen as a metaphor for this divine-human relationship, another form of leela, divine play. He also remained influential, the sort of kingmaker figure involved in the politics after the war. Yes, but there's also a tragic element looming. Remember Gandhari, the Kaurava's mother? Yeah, she lost all her sons. She was devastated. And she blamed Krishna, believed he could have stopped the war, so she cursed him. What was the curse? That his own clan, the Yadavas, would destroy each other just as her sons had been destroyed. Did it happen? According to the text, yes. Years later, internal conflict, drunkenness, fighting. It led to the Yadavas wiping each other out. A very tragic end. Wow. And what about Krishna himself? How did his earthly life end? It said he was meditating in a forest when a hunter named Jara mistook his foot for a deer. And shot him with an arrow. Yes. And seemingly accidental, quiet end after such an epic life. The place, Balka, is now considered sacred. The Hutsarga, where he relinquished his body. And didn't his city, Dwaraka, sink into the sea after he left? That's also part of the story, yes. Signifying the end of that particular era, that manifestation. So looking back at everything, how do we understand Krishna's significance today? He's seen as the 8th avatar of Vishnu, right? Yes, a primary deity worshipped as the supreme god by many Hindus. But it's interesting how the Gita, as you mentioned, plays with the idea of him as a personal god and also as the impersonal absolute Brahman. It really does. It accommodates different perspectives, theism, panentheism, God in everything, even hints of monism, all is one. It's very inclusive. And there's that concept Purushottama Yoga, where Krishna says he transcends everything matter, the individual soul. He's the supreme person. Right, emphasizing his ultimate transcendent nature. Of course, we should mention, scholars have different ideas about when the Mahabharata and Gita were actually written, who wrote them. Yeah. It probably evolved over time. That's true. The historical details are complex and debated, but the impact... The impact is undeniable. Krishna's influence on spirituality, on different movements, different traditions, it's just immense. Absolutely. And his core teachings about duty, dharma, detachment, Yeah. vairagya, devotion, bhakti, they still resonate so deeply for so many people seeking meaning. So wrapping up our deep dive then, we've journeyed from Krishna's kind of miraculous birth and his playful, charming childhood. Through the incredibly profound teachings he gave Arjuna in the Bhagavad Gita. Which is really complex, sometimes morally ambiguous, but ultimately crucial role in the massive Mahabharata war. And finally, looked at his enduring legacy as a divine figure who embodies both the transcendent and the relatable. His life really shows this interplay between the divine and the human, doesn't it? Offering lessons for navigating our own lives, our duties, our challenges, with maybe a bit more purpose and detachment. A powerful blend of wisdom and action. Which leads us to our final thought for you, our listener. Thinking about these core principles from Krishna, selfless action, doing your duty without attachment, devotion. How might you apply even a little bit of that in your own life? Yeah, what could that look like for you day to day? Could it bring more meaning? Maybe trigger your own aha moments? Something to think about. And maybe an encouragement to delve deeper yourself. The Bhagavad Gita is always there, and the stories of Krishna offer such a rich world to explore.